within bracket, right, atmospheric, close the bracket. So from inlet to outlet of the turbine, from inlet to outlet of the turbine, from inlet to outlet of the turbine. So example, Rand. So write an example for this. Pelton wheel. Okay. So once again I will repeat. So impulse turbine. Okay. So in case of impulse turbines, the energy available at the inlet of the turbine, energy available at inlet to the turbine is completely in the form of kinetic energy. So as the fluid flows over the blades of a turbine, the kinetic energy is utilized in generating power, and the pressure remains constant from inlet to outlet of the turbine. So for example is Pelton wheel. Okay. Next, put the heading reaction turbine. Reaction turbine. Reaction turbine. Under this, right? The fluid enters the turbine. The fluid enters the turbine. The fluid enters the turbine both both with kinetic energy and pressure energy. Both with kinetic energy and pressure energy. Both kinetic energy and pressure energy. Full stop and continue. As the fluid flows, as the fluid flows through the runner, as the fluid flows through the runner, the pressure energy gradually decreases. The pressure energy gradually decreases. The pressure energy gradually decreases, and hence in a reaction turbine, and hence in a reaction turbine, the pressure energy changes from the pressure energy changes from the pressure energy changes from more than atmospheric more than atmospheric to TO2 to vacuum to vacuum within bracket less than atmospheric less than atmospheric. So examples, Randy: Francis turbine and Kaplan turbine. Francis turbine and Kaplan turbine. Next, put the heading tangential flow turbine. Tangential flow turbine. Under this, Randy, in a tangential flow turbine, in a tangential flow turbine, the fluid flows in a tangential flow turbine. The fluid flows tangential to the runner. The fluid flows tangential to the runner. Full stop. Pelton wheel is Pelton wheel is a tangential flow turbine. Pelton wheel is a tangential flow turbine. Next, radial flow turbine. Radial flow turbine. Radial flow turbine. In a radial flow turbine, in a radial flow turbine, the water flows in a radial flow turbine. The water flows
along the radial direction, along the radial direction, and if the waters enters, if the water enters at the, if the water enters at the outer circumference, outer circumference of wheel, outer circumference of wheel, and flows radially, and flows radially towards the center, and flows radially towards the center, comma, it is called, it is called inward flow, inward flow radial turbine, inward flow radial turbine. Next, fifth one, axial flow turbine, axial flow turbine. And that is right. In axial flow turbine, దీని కింద రాయండి. In axial flow turbine, the water flows, the water flows along the direction, along the direction, the water flows along the direction parallel to the, parallel to the axis of, parallel to the axis of rotation of the runner. So write the examples, write the examples, write the examples. Myntra end of recent sale is now live. Myntra end of Examples రాయండి. Kepler turbine, Kepler turbine and propeller, and a propeller turbine. Okay, so now I'm going to show a video, so regarding the a Pelton wheel. Okay, first I will show the Pelton wheel animation video, then we'll go for detailed regarding the Pelton. Okay, so I'll play this, you can watch it. In short, Pelton turbine transforms kinetic energy of water jet to rotational energy. The rotating shaft runs a generator and produces electricity. But demand of power may fluctuate over time. A governing mechanism, which controls position of spearhead, meets this requirement. You can observe the wheels and the blades. With lowering power demand, spearheaded water inlet nozzle is moved in, so that water flow rate is reduced. If power demand increases, spearhead is moved out. This will increase flow rate. This in turn makes sure that turbine will rotate at a constant specified RPM, which conforms to the power supply frequency. So this mechanism acts as a speed governing mechanism of Pelton wheel. A cut is provided on bottom portion of buckets. This makes sure that water jet will not get interfered by other incoming buckets. One of the most important parameter of Pelton turbine design is number of buckets on the disc. If number of buckets is inadequate, this will result in loss in water jet. With lowering number of buckets, at some point of operation, complete water jet might be lost. This will decrease efficiency of Pelton turbine drastically.
so there should be an appropriate number of buckets, which will make sure that no water is lost. Most vital component of Pelton wheel is its bucket. Buckets are casted as single solid piece in order to avoid fatigue failure. Water jet is split into two equal components with help of a splitter. The special shape of bucket makes the jet turn almost 180 degrees. This produces an impulsive force on bucket. Force so produced can easily be derived from Newton's second law of motion. Blade outlet angle close to 180 degrees is usually used in order to maximize impulsive force. Absolute velocity of fluid will have huge drop from inlet to exit of bucket. However, pressure remains same. So Pelton turbine gains mechanical energy purely due to change in kinetic energy of jet, not due to enthalpy change. Which means Pelton turbine is a pure impulse machine. Pelton turbine design is always aimed at extracting maximum power from water jet, or maximizing efficiency. Power extraction is maximum when product of impulsive force and bucket velocity is maximum. If Pelton wheel buckets are held stationary, even if there is huge impulsive force, power extraction will be zero. Similarly, if buckets are moving with same speed of jet, water jet won't be able to hit the bucket, which leads to zero impulse force. Again, power extraction will be zero. In short, power extraction is zero, both at zero bucket speed, and when bucket speed is same as jet speed. So, optimum power extraction happens in between. It can be shown using Euler's turbo machinery equation that maximum power extraction happens when bucket speed is half the jet velocity. So it is always desirable to operate Pelton wheel at this condition. Pelton turbines can give efficiency as high as 90% at optimum working conditions. Hope you got a good understanding on working of Pelton turbines. Thank you. The old water wheel is the precursor to modern Pelton turbines. Wood water wheels have been used to extract power from flowing water and convert it into mechanical power since the 3rd century. Often, water wheels provided power for water mills, which used millstones for grinding wheat to produce flour. The rotational movement of the water wheel spun the runner stone of the mill by means of a gear unit. The opening in the middle of the runner stone is called eye, where the grains were filled into. As the runner stone turned, the grains were being cut and crushed by the stones that turned the grains into flour. The water wheel has long been replaced by the Pelton turbine for several reasons. Because of their clever design, Pelton wheels are far more efficient than water wheels of the past. The rotational movement of the turbine is usually transmitted to a generator, converting kinetic energy into electrical energy. A series of spoon-shaped buckets is mounted around the edge of the Pelton wheel. Buckets are usually cast as one solid piece, which is necessary to avoid damage, such as fatigue failure.
The buckets have splitters placed at the middle of them that divide the water jets into two equal streams. The divider splits the flow of water striking it and changes the direction of the water by almost 180 degrees. This allows the wheel to capture almost 100% of the water's energy. The water jet can reach speeds of up to 370 miles per hour, resulting in a very high rotational speed of the wheel. Pelton wheels can be operated with almost 3,000 rotations per minute. Pelton turbines can be installed horizontally as well as vertically. When mounted vertically, several nozzles can be employed, resulting in high turbine speeds. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant కేస్ లోపల భాగంలో ఇది ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇంపాక్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్లో ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. Closing the nozzle. ఇది అర్థమైందా ఇది ఈ వీడియో? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్తారు ఎవరన్నా? ద వాటర్ స్ట్రైక్స్ ది బకెట్స్ ఓకే అలాంగ్ ది టాంజెంట్ టు ద రన్నర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూసారా? సో వీల్ అనేది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? త్రూ ది నాజిల్. ఓకే నాజిల్లోకి ఏమవుతుంది? వాటర్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా, లైక్ ఏ జెట్ స్ట్రైక్స్ అవుతుంది అన్నట్టు దేని మీద? బకెట్స్ మీద. ఓకే సో అది ఏ విధంగా అవుతుంది? అలాంగ్ ది టాంజెంట్ టు ది రన్నర్. ఓకే అలాంగ్ ది టాంజెంట్ ఆఫ్ ది రన్నర్. రన్నర్కి ఏ విధంగా అది స్ట్రైక్ అవుతుందంటే, సో అలాంగ్ ది టాంజెంట్ ఆఫ్ ది రన్నర్ అంటే టాంజెంటల్ లాగా దానికి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే సో సపోజ్ టాంజెంటల్లా కాకుండా రేడియల్లో కానీ అలా అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది
పెల్టాన్ వీల్ అన్నారు కదండి. పెల్టాన్ వీల్ ఏమవుతుంది, సో ఇంపల్స్ టర్బైన్ ఫంక్షన్ ఏంది మనకు, అందులో వాటర్ అనేది ఎట్లా స్ట్రైక్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ స్ట్రైక్స్ along ది టాంజెంట్ టు ది రన్నర్, టాంజెంటల్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, వాటర్ స్ట్రైక్స్ ది బకెట్. ఓకే, అర్థమైందా. సో రన్నర్ ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో జెట్ల కంచి, అది నాజిల్ కంచి వచ్చే వాటర్ అంతా సో ఏ విధంగా స్ట్రైక్ అవుతుందంటే టాంజెంటల్ డైరెక్షన్లో మనకు ఓకే స్ట్రైక్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏ ఏ ఏ ఎనర్జీ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇంపల్స్ టర్బైన్లో, సో ఓన్లీ సో కైనటిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ద ఎనర్జీ అవైలబుల్ ఎట్ ది ఇన్లెట్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ద ప్రెజర్ ఎట్ ది ఇన్లెట్ అండ్ ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్లెట్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ వీ హావ్ షోన్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో దీని గురించి చెప్తాను వినండి. ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది రిజర్వాయర్ ఫ్లోస్ త్రూ ది పెన్ స్టాక్స్. ఒక రిజర్వాయర్లో మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చూశాను, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ పవర్ ప్లాంట్లో చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ, మీకు ద డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్లో సో మీరు చూసారు అందులో రిజర్వాయర్ నుంచి ఓకే పెన్ స్టాక్లోకి. ఓకే, సో the water from the reservoir flows through the penstocks at the outlet of which a nozzle is fitted. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిజర్వాయర్లోకి వచ్చి పెన్ స్టాక్లోకి వస్తుంది. పెన్ స్టాక్లో ఏమవుతుంది, అవుట్లెట్ దగ్గర సో నాజిల్ అనేది ఫిట్ చేసి ఉంటుంది పెన్ స్టాక్కి. ఓకే, సో నాజిల్లోకి నుంచి ఏమవుతుంది, అది సో త్రూ ది నాజిల్లోకి నుంచి ఓకే సో బకెట్స్ని స్ట్రైక్ చేస్తుంది. ఓకే, ద నాజిల్ ఇంక్రీజెస్ ది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది పెన్ స్టాక్స్. సో పెన్ స్టాక్ల నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నాజిల్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నార్మల్గా ప్రెజర్ ఏమవుతుంది, ఇన్లెట్ దగ్గర ఎంత ఉంటుందో అవుట్లెట్ దగ్గర కూడా అంతే ఉంటుంది పెల్టాన్ వీల్లో. ఓకే, సో ఇంపల్స్లో మనకి ఏమవుతుంది, అది ఫ్లో వాటర్ స్ట్రైక్స్ ది బ్లేడ్స్ ఆర్ బకెట్స్ టాంజెంటల్ ఆఫ్ ది రన్నర్. ఓకే, టాంజెంట్ ఆఫ్ ది రన్నర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది మనకి ఏ ఎనర్జీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కైనటిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ప్రెజర్ అనేది ఇన్లెట్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర ఈక్వల్గా కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. ఓకే, ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది రిజర్వాయర్ ఫ్లోస్ త్రూ ది పెన్ స్టాక్ ఎట్ ది అవుట్లెట్ the nozzle is fitted. Okay, so the nozzle increases the kinetic energy of the water flowing through the penstocks. Penstock ఫ్లో అవుతున్న ఓకే సో వాటర్ని ఏం చేస్తుంది, కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎట్ ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది నాజిల్. ఓకే, ఎట్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది నాజిల్ ద వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ జెట్. నాజిల్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వస్తుంది, ఒక జెట్ లాగా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో విచ్ స్ట్రైక్స్ ది వెయిన్స్ ఆఫ్ ది రన్నర్ యొక్క వెయిన్స్కి ఆర్ బకెట్స్కి అది స్ట్రైక్ అవుతుంది. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్ట్రైక్ అయినప్పుడు ద రన్నర్ ఆఫ్ ఏ పెల్టాన్ వీల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ డిస్క్. ఓకే, ఆన్ విచ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సర్క్యులర్ డిస్క్ లాగా ఉన్న పెల్టాన్ రన్నర్కి ఏమవుతుంది, పెల్టాన్ వీల్ యొక్క రన్నర్కి సో బకెట్స్ అనేది కొన్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ అనేది ఉంటే సో మీకు అంత కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, వాటర్ అనేది వేస్ట్ కాదు. బకెట్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, సో కొంత లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది జరుగుతుంది. సో టు రెడ్యూస్ ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్. ఓకే, అర్థమైందా, బకెట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్, ద బకెట్స్ ఆర్ ఆఫ్ డబుల్ సెమీ ఎపిసైక్లాయిడ్ కప్స్. సో ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇవి బకెట్స్ యొక్క షేప్ అనేది, డబుల్ సెమీ ఎపిసైక్లాయిడల్ కప్స్ షేప్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూసారు కదా వీడియోస్లో, సో ఆ షేప్లో ఉంటాయి. సో ఈచ్ బకెట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 సిమెట్రికల్ పార్ట్స్. ఓకే, సో ఒక బకెట్ ఏమవుతుంది, డివైడ్ అవుతుంది 2 సిమెట్రికల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది బై ఏ డివైడింగ్ వాల్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ స్ప్లిటర్. దాన్ని ఏమంటారు, కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్ప్లిటర్ అంటారు దాన్ని. ఓకే,
రైట్. ద జెట్ స్ట్రైక్స్ ది స్ప్లిట్టర్. డివైడ్ చేసే దాన్ని స్ప్లిట్టర్ అంటాం కదా. సో దాన్ని జెట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ హై స్పీడ్లో అది స్ట్రైక్ అవుతున్నాడు. ద జెట్ స్ట్రైక్స్ ది స్ప్లిట్టర్ అండ్ డివైడ్స్ ది జెట్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓకే, స్ప్లిటర్ యొక్క పని ఏంది, స్ప్లిట్ చేయడమే అన్నట్టు. సో ఆ జెట్ని కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది, టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. అండ్ జెట్ కమ్స్ అవుట్ ఎట్ ది outer edge of the bucket. Okay, right. The jet gets deflected through 160 degrees to 165 degrees. ఓకే, ఎంత డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది దీనికి జెట్కి? సో 160 నుంచి 165 డిగ్రీల వరకు డిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇందులో బకెట్స్ అంటే చూడండి ఇట్లా అట్లా ఏ విధంగా ఉన్నాయో. ఓకే, దాని యొక్క స్ప్లిట్టర్ చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సో నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది. సో వాటర్ అనేది ఏ విధంగా స్ట్రైక్ అయింది బకెట్స్కి అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇందులో. ఓకేనా, వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ప్లే, సో యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. That will be the case of the Pelton wheel. దాని లోపల భాగం ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇప్పుడు. ఇన్నర్ ఆఫ్ ది కేసింగ్. యా, సో ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ wheel and with buckets. Yeah, flowing through the nozzle. వీడియో ప్లే అవుతుందా? హలో, ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లే. వీడియో ప్లే అవుతుందా అంటే వీడియో ప్లే అవుతుందా అండి? హలో, 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 ఉన్నారా లేరా వీళ్ళు పిల్లలు? So this will be the casing of the Pelton wheel. Water strikes the buckets here, yeah, through the nozzle. You can observe the bucket shape.
GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9% uptime and bet. Okay. Is it okay now? సో దీన్ని మీకు ఎస్ సార్. సో ఇది మీరు ఏం చేస్తారంటే సో మీకు ఇది గ్రూప్లో పెడతాను కొన్ని లింక్స్. సో అవి కూడా చూడండి ఒకసారి మీకు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే సార్. Right. So I will stop here. So in next class we'll discuss about the remaining turbines. So that is, so already we discussed today Pelton. సో దీని గురించి మీకు వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయండి, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ గో ఫర్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఇఫ్ ఓకే, ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇందులో మనకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత దాని గురించి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయాలి. సో మనకి ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉంటే సో వేరే టాపిక్స్ కూడా డిస్కషన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకేనా? సో వెయిట్ ఫర్ యూ వైల్, వెయిట్ చేయండి.